you don't have access to these resources. So they just make it even harder for you. So there should be a transformation, there should be a shift in the way money is being pooled, money is being distributed, and it should be given in the hands of activists. Because when we come to this table, I am brought to the decision-making table to speak, but at the same time, I don't feel equal to people. Those who have high positions who are paid $200,000 a year, and I come for free. And I give it because I feel it. It's my duty to this world. I'm not here just to play. And these people, these are positions that are secured for them. But then at the end of the day, my word versus their word, it's not equal. So we need to understand that, yes, money is very important to ensure that young activists continue to do their work in a sustainable and healthy way. It's not okay to continue to exploit young activists by bringing them as volunteer advisors, as interns. I'm really happy that the United Nations, eliminated the unpaid internship system last year. It took so long, but it finally happened. Why do you have an unpaid intern doing all the work of everyone in the office for free, just under the name of experience? That's not okay. Pay your interns fairly, squarely. Pay everyone. Do not exploit young people anymore. Not even just activists, but any young person. Do not exploit us. We're tired, we're burnt out. We are facing a huge crisis with our mental health. If you talk to young people, everyone is depressed and anxious. And what is happening with mental health? No one gives a priority to mental health. It's super stigmatized wherever we go. But it should not be. Yes, I do have depression, and yes, I do have anxiety, and yes, I am on antidepressants. And that is not a stigma. That's a human being. We are all humans and we all suffer. We have mental illnesses, we have physical illnesses, and it's okay to say it, and it's okay to heal it. We all should heal ourselves and each other, and it's not okay to keep stigmatizing us as activists and keeping us out of the spaces of where the money is and where the jobs are. Why am I, as a young activist who knows what's going on and who knows the work, gets excluded from all the spaces I deserve to be in? And it makes me work harder to prove harder myself that I'm worth it. And that's not just me, it's all of the activists. And that's why I'm very proud of this movement. It's not me, it's the collective, it's the team that I work with, it's the amazing people. The 15-year-old Shelley in the Philippines, the 18-year-old Shad in England, the 17-year-old Dia in India. These are all young people who know what's going on, and they need to be listened to and not tokenized. So today, I'm here to tell you enough with tokenizing us, enough with exploiting us, and we need to be heard, and we need to be respected. And pay us fairly. No more exploitation. Money should be fairly distributed. Resources are certainly always a huge issue in human rights community and for civil society. Thanks for this powerful point, powerful name. I'm turning to Alexandra on this question. Maybe also in particular, from your point of view, how do you think Как вы считаете, межправительственные организации и где оказать поддержку гражданскому обществу могут защищать правозащитников лучше? Как вы считаете? Вчера, 14 октября, был день рождения у нашего друга, коллеги, белорусского правозащитника, одного из лидеров правозащитного центра «Весна» Валентина Симонова. Роль гражданского общества она важна, но когда в списке политических заключенных все больше и больше появляются твои друзья и коллеги из разных стран, то становится вопрос, а что не так в этой системе? И я предлагаю, отвечая на вопрос про роль УДИРа, ОСCE, подняться все же выше и посмотреть, что происходит. В 20 веке идея ценностей прав человека и международной солидарности, она была закреплена в самой архитектуре международной системы мира и безопасности. Но потом произошла переориентация глобальных приоритетов, глобальных институций на борьбу с коррупцией, на изменение климата, на минимизацию угроз безопасности. Эти приоритеты тоже важны,
и с ними нужно работать. Но почему-то происходит так, что постепенно ценности прав человека сходят на периферию общественных интересов. И то же самое происходит на уровне национальных государств. В условиях конкуренции идей голос правозащитного сообщества становится все менее видимым. И тут есть целый ряд объективных причин. Вот, авторитарные страны любят приводить пример Китая, как отсутствие взаимосвязи между свободой и экономическим развитием. Для гражданского общества более понятный и привлекательный дискурс, который предлагает борьба с коррупцией как поиск виновного, конечного виновного. Вместо того, чтобы строить сложную систему верховенства права. Но и в целом, мы уже про это говорили, отсутствует широкая коммуникация между гражданами и гражданским обществом. Мне кажется, что за десятилетия относительного спокойствия и благополучия, позволю себе так сказать, понятно, что можно много вкладывать в слово «относительное», мы, и в том числе правозащитные организации, утратили способность гибко и эффективно реагировать и противостоять угрозам, допустили бюрократизацию в работе и увеличили разрыв с рядовыми гражданами. И сейчас время трезво оценить меняющийся мир и масштаб новых угроз, и уделить время и силы для того, чтобы перестроить свои методы работы, вместо того, чтобы реагировать по инерции, малоэффективными привычными способами, которые уже не соответствуют миру, что изменился. Я говорю про новые стратегии, про новые модели управления, про использование новых технологий. Ну и, конечно, опять же, повторюсь, правозащитникам предстоит опять вернуться к работе и общению с рядовыми гражданами, чтобы не проиграть развернувшуюся борьбу за ценности. А если говорить про международный уровень, то, мне кажется, мы здесь должны идти против течения и противодействовать политическому процессу, который мы видим сейчас, возводит новые барьеры и стены. Напротив, нам нужно укреплять солидарность между гражданскими обществами разных стран, содействовать горизонтальным гуманитарным контактам людей и свободному распространению альтернативной информации. Very briefly. Just responding to your question about what can ODIHR do more to protect human rights defenders. My answer would be, in addition to all the very good work which we've talked about today, standard setting and other issues, use its voice as widely and as strong as it possibly can. The leadership of ODIHR, speak out more clearly, including the director, when in this case he has an opportunity to meet a participating state. Also meet civil society, I know he does that, but do that even more. Draw attention to that meeting. Show the participating state, particularly in authoritarian countries, that he has met them. He gives them the respect that draws attention to them in that society. It sends a signal that the ODIHR cares, that ODIHR prioritizes the voice of civil society. So communication, signaling is really important. Thank you. Okay, with that, I will conclude the round of the panels, and I have time to get to the questions and comments of the participants. We have an online and an in-person audience, so that comes with a bit of a challenge how to manage that. So in case you see me look at my cell phone, don't think me impolite, I'm not checking my emails, I'm just checking how the questions are coming in from the online audience. My colleague Alex for keeping an eye on this, and Lugano, our deputy head of department, will identify speakers from our live audience here. We had a lot of questions yesterday, so please keep your interventions concise so we can hopefully get to all our speakers. If we do not manage that, please forgive us, and we will try to hear you as much as possible. Since it's kind of easy to overlook the online audience, maybe more than the people with forceful hands up in the air, let me first turn to some that I've identified from online participants.
Can I call on CSO 78 first, and will be unmuted, so please turn on your camera and introduce yourself. The screen is yours. It just takes a little bit until the unmuting and camera switching on is done. I think we can hear you now. Спасибо, господин модератор. Всем здравствуйте. Я Бибигуль Мангалиева, правозащитник движения «Ответчикам» Казахстана. Власти Казахстана тайно допустили оппозиционное движение «Критический выбор Казахстана» как якобы экстремистское, нарушив право граждан на свободу объединения. Другое оппозиционное движение «Шепотекса», переводим на звучит как партия улиц, также было тайно запрещено, якобы экстремистское. Казахстан не желает подписывать Конвенцию о правах человека и системно игнорирует все международные обязательства в области прав человека. Мой вопрос панелистам: каким образом ОБСЕ, Венецианская комиссия, членом которой является Казахстан, способствует защите прав на свободу объединений и мирных собраний в Казахстане? И собирается ли Венецианская комиссия дать оценку антиэкстремистскому законодательству в Казахстане? Спасибо. Thank you very much. We'll collect a whole range of interventions and then try to answer them. I also have the OSCE with an online intervention. Unmute yourself and switch on the camera. Thank you. Thank you, Madam Moderator. My name is Mattia Ferreira, and I'm the advisor of the Permanent Mission of the Policy to the OSCE. At the very outset, since this is the first time that the Policy takes the floor during this conference, allow me to thank the Swedish OSCE chairmanship and the Office for Democratic Institutions and Human Rights, as well as Poland as the host country, for organizing this event on occasion of the 30th anniversary of the establishment of Europe. Our delegation's gratitude goes also to the panelists for their contributions to our debate. Discussions during the past years have demonstrated that participating states hold diverging and sometimes even contradictory positions concerning human dimension issues. Such disagreements are arising not only on concrete cases and specific questions, but also on the very understanding or interpretation of human rights and fundamental freedoms. In this regard, Pope Francis noted with concern that the interpretation of some rights has progressively changed with the inclusion of a number of human rights that not infrequently conflict with one another. He spoke about ideological colonization by the stronger and the wealthier to the detriment of the poor and the most vulnerable. So, do you think, and this is a question to our panelists today, do you think that a meaningful approach to the human dimension is possible in order to find a common understanding of universal human rights and fundamental freedoms? Thank you, Madam Moderator. Thank you very much to our representative from the OSCE. I will take one more intervention online and then we'll turn to the live audience. Can CSO 115 unmute yourself, switch on the camera, and please introduce yourself. Hello, can you hear me? Yeah. Great. Thank you very much for giving me the floor and for holding the session. It was very inspiring to hear all the stories from many years of life. And I would like to mention very briefly, comprehensive security ultimately stems from the security of each and every individual who can contribute to the well-being of the community. Civil society, including activists, journalists, nurses, and citizens, is the backbone of a functioning community.
yourselves to a chilling impact. Now, I represent the Open Dialogue Foundation, an organization that works to uphold the rule of law and justice in Poland. And we have seen, all of us, how much this has degraded over the last few years, and how much even the judicial system, which is the backbone of it, has been taken over and used as an instrument of political power. And the effects are clear. My very foundation has been on the receiving end of a lot of attacks from the authorities. Bartosz Kramek, our own, a member of our supervisory board, has been put in jail for quite a while. Or even the case of the leaders of the Polish women's strike, who have been attacked over and over again with numbers of strategic lawsuits, especially Marta Lambert, who is now facing lawsuits from all leaders, a group of extreme conservative, an author of extreme conservative views that is an ally of the government. Or even people, people like us who chose this society, who chose activism, can see this coming. They know they're at the mercy of them. But once you lose control over checks and balances, this can really attack anybody. Like even normal people who have no serious political commitment against the authorities, like Piotr Polszewski, a successful entrepreneur who became targeted of the Polish government, merely because he was doing business with a company that was too close to them, and that then went under. I would like to ask you, at some point, do you have, from your own perspective and from your own experience, any suggestions as to best practices when even the very judicial system is being turned into an instrument against the civil society, or normal people who have no political interest against the authorities, like Piotr Polszewski? What can we do when the prosecutor's office becomes an instrument to create a chilling impact against the civil society? Thank you very much for your time, and thank you again for holding this session. Thank you very much for your question. I will now turn to the audience and ask them to identify three participants to intervene. I see also one. Sorry, just to say to Andrew, I also see one hand up in the ranks of the participating states here in front. Go ahead, introduce yourself. Спасибо за предоставленную возможность. Шерзамонов Алим, форум свободомыслящих Таджикистана. Вот сегодня мы отмечаем 30-летие ОБСЕ, а в следующем году народ Таджикистана будет отмечать 30-летие, когда к власти пришел силовым путем Эмомали Рахмон. И вот 2 дня или 3 дня назад мы стали свидетелями очередного похищения нашего молодого человека с Москвы, с России, который сделал видеообращение прямо с самолета. Если бы вы знали таджикский язык и видели бы его обращение, все бы заплакали. И вот такие молодые люди вынуждены бежать с России, теперь находятся на границе между Польшей и Белоруссией. И такие люди, находящиеся на территории Европы, воспользовавшись случаем, что здесь находятся правозащитники и представители гражданского общества Европы, которых мы, к сожалению, не замечаем, когда наших граждан депортируют. Например, в прошлом году депортировали из Буллоса Валиева с Австрии, которого по прилету в Душанбе задержали в самом аэропорту, и он сидит и забрали в тюрьму на 30 лет. Сегодня у нас много наших просителей убежища, за которых мы, все организации, которые находятся здесь, ходатайствуем, и они, многие находятся под угрозой депортации с территории Европы. И многие находятся в статусе, непонятном статусе правовом на протяжении больше 5 лет. Есть случаи. И вот мы, не знаю, это вопрос, призыв, что нам еще делать? Мы делаем пикеты, мы выходим на митинги. Когда депортировали
что Валиева с Австрией, мы и обращались ко всем органам, и на митинги выходили, но нас не было слышно. Но мы не видели австрийское гражданское общество, которое отстояло право этого нашего гражданина. Также сегодня у нас в Польше такая проблема. Во Франции, в Германии, в Австрии. И мы призываем вас не оставаться в стороне от этой проблемы. Спасибо. I'm from the Norwegian Helsinki Committee. My name is Ivar Dahle. I would like to, first of all, congratulate Odir on his birthday. And I would like to echo what Hugo Williamson from Human Rights Watch just said, that Odir sets a standard that is important for all of us. And we, as human rights organizations, we all sort of come out of the same, come from the same place historically. This past year, we've been glad to see that Russia, Belarus, and the situation in Nagorno-Karabakh has reached the headlines in world news. That's been important for the human rights standard setting in those places. With HDIN not being organized this year, we also see that the human rights situation in countries that are perhaps seen as more marginal in international news media gets forgotten. And that is, for example, as our friend from Tajikistan just said, a problem. And the same goes for Turkmenistan. We've seen now an increase in attacks on human rights activists from Turkmenistan based in Istanbul. This is very, very worrisome, and I would encourage everyone who work in the human rights sphere to, while you work on the situation in Russia, in Belarus, or in the South Caucasus, do not forget the more marginal, perhaps, countries, such as Tajikistan and Turkmenistan, which are arguably the countries that have the most serious human rights crisis in all of the OSCE region. Thank you. Let's have one more from the audience and then I'll turn to online again. Thank you. My name is Chris Esser from the German mission to the OSCE. First of all, one more time, happy anniversary. I would like to continue the discussion about the regulation of digital technology and platforms. As it was touched upon earlier, Germany has a new regulation since a couple of years ago, the so-called NetzDG. We made quite clear that it only has platforms to regulate crimes or behavior that is also criminal under the German criminal law, to make sure that this is not vague, but quite the opposite, very precise, and that things that are behavior that is criminal in the real world also translates into the digital sphere. Just like you, Mr. Williamson, we are very keen on making sure that it does not become too wide and too vague. So we had an independent evaluation of the law that published a report last year that assured the government and the German legislature that this is not the case. So in general, we see it as a success story, but I would be very curious to hear more about your recommendations, how hate speech online should be combated. For us as delegations to the OSCE, this is a very important topic. We talk about it a lot. Also plan to do so in the next couple of weeks and months. So any advice would be appreciated. Thank you very much. Thank you very much. So thank you for the birthday wishes. I'm turning again to the online audience, and I'm calling on CSO 26. You unmute yourself and sit on the camera and introduce yourself.
We will get back to the audience in the room. No worries. Hello, do you hear me? We can hear you. Thank you. Thank you, Mrs. Moderator. I am Eva Brunella Ruiz on behalf of the Catalan National Assembly, a grassroots body defending the right of self-determination of the Catalan people. The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights aims, among others, at providing support to civil society to promote democracy, the rule of law, human rights, and non-discrimination. However, since 2017, the task of civil society and human rights defenders in Spain is under threat, as Catalan peaceful activists and public officials face persecution through lawfare, a systematic repression which is eroding the rule of law, turning it into a rule by law. Since 2017, Catalan referendum on independence, brutally repressed by the Spanish police, the Catalan democratic and peaceful pro-independence movement has been the social and political movement most affected by violations of fundamental rights in Western Europe. The former president of the body I represent, Mr. Jordi Sánchez, and the president of Catalan cultural NGO Òmnium Cultural, Mr. Jordi Polşa, spent 3.5 years in jail for calling for peaceful protests. The UN Working Group on Arbitrary Detention declared that their imprisonment was arbitrary, as they were jailed for exercising their rights of freedom of speech and peaceful assembly. Regular citizens are also affected by this persecution, with more than 3,300 Catalan activists Catalan victims of institutional violence or lawfare, like the 9 Catalan activists arrested under terrorist accusations in 2019. Despite being released due to the lack of evidence, the Spanish National High Court has recently prosecuted them under the same charges, adding 4 more people to the cause. Spanish authorities' behavior is eroding the democratic principles of the rule of law. It's the example which growingly authoritarian states such as Turkey, China, or Russia use to justify their repressive actions. Considering these facts, what measures do you think OSCE human rights bodies could undertake to tackle with these human rights violations? Thank you very much. Thank you very much. I call next on CSO 3. CSO 3, can we... Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, we can hear you. Благодарю, господин модератор. Уважаемые участники, меня зовут Анна Павел, и я представляю правозащитное движение 405 Казахстана. Тема сегодняшней сессии также призвана поднять вопрос свободы ассоциации. Власти Казахстана как минимум 8 раз отказывали в регистрации нашего правозащитного движения по абсолютно техническим причинам, тем самым препятствуя и лишая нас возможности получать гранты на ведение правозащитной деятельности. Помимо этого, правозащитников преследуют за якобы финансирование экстремизма, хотя правозащитники просто занимаются публичным сбором средств для оплаты услуг для политических заключенных. Мой вопрос панелистам. Какие практические механизмы есть у ОБСЕ для защиты правозащитников в Казахстане? Потому что офис ОБСЕ в Казахстане не реагирует на преследование правозащитников. Спасибо. Thank you very much for a concise question. I'm going to call on 2 more online participants and then we will return to in the room audience. Is CSO 10 ready to speak? There's always a bit of delay with the unmuting, but I'm sure we will have CSO 10 very shortly. Let me in the meantime say that we still have some time and we'll try to get to all interventions, but there's a lot of interest, which is great.
I managed to hear everyone. Is CS Overton not here? Then, yeah, I'm here. Oh, okay, now. Please go ahead and just introduce yourself. Yes. Good morning, and thank you for allowing me to floor a question. The UN adopted a mandate in 2020 regarding cultural rights defenders having the same recognition as human rights defenders. The question is to the panel, will the OSCE and ODIHR be adopting this mandate? Very concise and short question. Thank you very much. I'm noting now some of the questions to be answered later on. And the last one now, participant online that we're going to hear is CSO 56. CSO 56, please, if you would unmute yourself. Hello? Yes, we can hear you now. Go ahead. Good morning everyone. Madam Moderator, thank you very much for giving me the floor. I'd like to introduce myself very briefly. I'm the Brussels coordinator for the Federation of Western Trace Turks in Europe advocacy group, which represents the Turkish community in Western Trace Greece. First of all, also congratulations to OSCE and ODIHR on the 30th anniversary. It's a milestone, really. I'd like to touch upon a very important issue, which is freedom of assembly. Now we have quite a few associations which have been imposed on by the Greek authorities for a long time, such as the Anti-Turkish Union since 1986. It's still trying to get opened and registered under its official name. There's been a European Court of Human Rights judgments regarding this. Unfortunately, these judgments are still not implemented. So this is an issue of tremendous concern. So my question directly to the OSCE and ODIHR is as follows. What kind of measures does OSCE and ODIHR take regarding freedom of assembly? How do you assess the developments regarding freedom of assembly and association in participating states? And lastly, I'd like to say that as a PTF, we would like to urge Greek authorities to ratify the Council of Europe's Framework Convention for the protection of national minorities. Thank you very much. Thank you. Turning the floor to Andrew and the participants he identified. Go ahead. Здравствуйте, уважаемые коллеги и господа. Меня зовут Абузар. Я заместитель представителя группы 24 в Германии. Я хотел бы разговаривать насчет совместных продвижений и прав и защиты прав человека. Вот Россия как страна, член ОССЕ, вместо того, что нам помогать развивать демократию и права человека в Таджикистане, нас постоянно дает в Таджикистане. Вот недавно Рахмаджон Махмаджон, это представитель группы 24 в России был, который Россия похитил его незаконным путем и отправил в Таджикистан. И сейчас он получил срок на 20 лет. И также Шобудин Бадалов тоже был незаконно похищен и отправлен в Таджикистан. Хочу сказать, что российская страна продает нас в Таджикистане, подарит нас в Таджикистане, и они являются членом ОБСЕ. Также хочу сказать, что группа 24 это политическая группа, которая всегда стремятся и хочет, чтобы Таджикистан стал демократической страной и
все были равны в Таджикистане. Вот как сказал Алик Замон, 30 лет во власти сидит диктатор Эмомали Рахмонов, и за это 30 лет он всегда преследовал, даже убил, даже и посадил активистов свободы и демократии. Я хочу сказать, что Европа вместо того, что помогает этому диктатору, иногда дает долг, иногда помогает, чтобы развивать страну Таджикистана. Да? Было бы лучше, если Европа вот эти денежные средства отдал бы политическим партиям, которые борются против диктатора, чтобы нам появилась возможность, больше возможность бороться против этого диктатора. Спасибо вам большое. We'll hear more from the audience. We'll prioritize as far as we can tell for yesterday who have not spoken yet. So I see some hands up. Also of participants who have spoken yesterday. So just to see, we'll first take people who have not spoken yet. And we'll just go ahead with the next speaker. Здравствуйте, меня зовут Аида Байжуманова, я представляю правозащитное движение «Бирдуйно Кыргызстан». Сегодня, когда мы говорим о гражданских организациях, о правозащитниках, о взаимодействии с международными организациями и конкретно с ОСCE, я хотела бы всем напомнить имя правозащитника Азимжана Аскарова, который был несправедливо осужден по жизненному лишению свободы в 2010 году и 10 лет провел в тюрьмах для пожизненника. В прошлом году, 25 июля 2010 года, Азимжан Аскаров погиб, не умер, а погиб в тюрьме в колонии номер 47 от двусторонней пневмонии, без доступа к необходимой медицинской помощи, медикаментам, несмотря на то, что наши организации добивались и обращались во все государственные органы о возможности обеспечения его необходимой частной медицинской помощью. В течение долгих лет мы совместно с адвокатами пытались добиться справедливости по кейсу Азимжана Аскарова. Мы старались добиться восстановления его прав. Мы, к сожалению, не смогли успеть этого сделать. И сейчас, с прошлого года, мы пытаемся добиться проведения справедливого расследования факта смерти Аскарова. Поэтому сегодня, находясь здесь, я хочу обратить внимание наших коллег с гражданского сектора. Я хочу обратить внимание представителей БДИПЧ и других международных организаций к делу Азимжана Аскарова, восстановлению его прав и к выполнению решения Комитета ООН по правам человека. Дело в том, что кейс Аскарова – это не только кейс одного правозащитника. Это демонстрация того, каким образом сотни, а может быть тысячи других уязвимых людей лишаются права на жизнь, лишаются доступа к справедливости, находясь осужденными в тюрьмах. Азимжан Аскаров умер в тюрьме, и такая ситуация может случиться с любым из нас, с любым из правозащитников, активистов, которые практически лишены доступа к справедливости. К сожалению, все последние годы международные организации, дипломаты говорили о том, что проводят политику тихой дипломатии. Но эта политика тихой дипломатии, как оказалось, не сработала. Поэтому сегодня я призываю международные организации БДИПЧ, гражданские организации наших партнеров вовлечься в восстановление прав нашего коллеги-правозащитника и участие в воздействии того, чтобы его дело по факту смерти
в колонии, в тюрьме, было справедливо рассмотрено. Спасибо. And I just ask the remaining speakers to be really brief so that we can get to those who are still lined up. Здравствуйте. Я всех вас поздравляю еще раз с 30-летием ОСCE. Эта организация, это международная площадка, очень важная для нас. И благодаря ей мы сейчас приходим здесь и можем что-то сказать. Огромное спасибо за предоставленное слово. Я представляю народное движение «Демократический выбор Туркменистана», зарегистрированное во Франции. Также я являюсь гражданином страны, в которой президент узурпировал полностью власть. Он председатель правительства, он президент страны и он председатель парламента. Сам себя назначив на эти должности, все права, основные права свободы в Туркменистане нарушены. Гражданское общество отсутствует. Он ее победил. Осталось только население Туркменистана. И сегодня я хотел задать вам вопрос. Население Туркменистана загнано в одну комнату, где свет погашен. Нету никакой возможности не защитить себя, никаких правозащитных организаций, а любой активист, кто встает, он сразу становится наркоторговцем или психическим больным. Когда ты начинаешь защищать свои права, полицейский и национальная безопасность приходят к тебе домой и говорят: ты живешь как краб, тебе и это надоело. То есть вот как с этой позиции вот, Александра и Игоря, я вам задаю вопрос, нам двигаться. Я бы хотел также отметить, что есть представительство ОСCE, представительство ООН в Туркменистане, но от них никакого толка. Это просто позор европейской дипломатии, где они, находясь там, не подтвердили ни одного случая и к ним невозможно достучаться. Тем не менее, вопрос, что делать народу Туркменистана, чтобы выйти хотя бы на точку, где мы сможем создавать гражданское общество. До этого мы еще не дошли. У нас население сейчас. Потому что в течение 30 лет этот авторитарный режим полностью уничтожил гражданское общество. Спасибо за внимание. Thank you for your comment. I'm turning again to the online audience. It seems that we may not be able to hear all interventions given the time limitations, but let's try to hear as many still as possible. I'm calling on CSO 12 online to take the floor. We have CSO 12. I'm calling also next on CSO 119 to get ready. Меня слышно? Здравствуйте. Здравствуйте. Да? Я вам коротко расскажу тогда маленькую ситуацию, которая у нас происходит. У нас на данный момент в Латвии и в Эстонии уголовно преследуются журналисты информагентства «Волнуж» и «Спутник». В Эстонии преследуют правозащитника и журналиста Сергея Середенко, и в рамках его уголовного дела целый блок КОМа посвящен именно его статьям на «Волнуж». В Латвии преследуется более 10 человек. Они обвиняются в том, что они, сотрудничая с нами, публикуя у нас свои материалы, нарушали режим международных санкций. Мы считаем, что эти дела политически мотивированы, но мой вопрос заключается вот в чем. Как ОБСЕ может повлиять на ситуацию в целом с правами журналистов в Европе, ну и в частности в Прибалтике? Это первый вопрос. Второй вопрос, как нам в целом защитить журналистов, чтобы они не страдали от неправомерных трактовок законодательства. Спасибо. Thank you. And next I have CSO 119. No? Then I'm calling on CSO 4. Okay. Can you hear me? We can hear you. Yes. Okay, I'm Jeffrey speaking on behalf of ADF International.
So it tries to ensure that in light of the ongoing health global crisis, many specific fundamental rights and freedoms have been affected and severely limited by measures designed to tackle the pandemic. Freedom of religion was no exception. Some of the measures imposed were disproportionate and applied in a discriminatory manner. Ireland, for example, enforced some of the most draconian restrictions on religious freedom in the world during the pandemic, which continued well into 2021. The ban was joined in court, and disproportionate worship bans have been successfully overturned by courts in Scotland and in Switzerland. It is necessary to increase the understanding of the right to religious freedom in the OSCE agreement. And on that, how can the participating states ensure that any interference with the fundamental right to religious freedom remains proportional? And also, would the OSCE consider creating mechanisms which human rights defenders can hold governments accountable for disproportionate measures resulting in violations of human rights, especially in health crisis? Thank you very much. Thank you very much. We will have one last online and one last from the audience. Online, CSO3, if you could please unmute yourself and introduce yourself. No, also not online anymore. Then the last one, on one is CSO 153. Thank you, Mrs. Moderator. I am Kerem Abdurrahimoglu and I am representing the Turkish minority of Western Thrace. Dear panelists, today we are celebrating 30 years of OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Now, at least one generation is grown up since establishment of OEDR. Personally, I consider it an honor to be a part of such an occasion today as a representative of a generation that prioritizes democracy, the rule of law, and human rights as embodied in European values. Dear panelists, the right to peaceful assembly and association are considered fundamental freedoms and is a private component of a democratic society. In this regard, one of the main objectives of OEDR has been to bring together the civil society for responding considerations of the field and the governmental authorities for better cooperation and social development. However, how this cooperation will be ensured when the right of association is totally rejected for a particular group of the society? The recent decision of the Greek Supreme Court Vatandaşlar, elim gallaryan olun hiç görün ok bana. Helen ver elim gallaryan. Nedir alsan ekip olsa. Bartavaro vermek için. And since then, Committee of Ministers has formed for implementation of the decision with an interim and the latest resolution. As a result, members of the oldest minority association of Western Turkish minority that has been operating legally throughout 56 years have been hindered from the right of association since 1983. With this practice, Greek administration on the one hand prevents social and cultural development of Turkish youth of the region by taking away their right of association, which is also their citizenship right as Greek citizens. On the other hand, ignores concerns of the European Court of Human Rights and other international institutions regarding crucial and fundamental freedoms in the region. We, the Turkish minority of the region, who have proved their efforts to democracy, the rule of law, and fundamental freedoms with 3 generations democratically and peacefully struggle for our minority. And we, as younger generation of the Turkish minority, grew up with high ideals of democracy, human rights, and European values that bind us. We would like to ask what further initiatives can be taken by OSCE in the near future to encourage police to recognize our Turkish national identity, respect the decisions of the European Court of Human Rights, and allow legally functioning our historical associations that all can be categorized as fundamental freedoms. This is my question. Thank you. Thank you very much. One last from the audience. Could you repeat, please, so we can try to answer some of the questions. Денис Шеллер, ОВД-Инфо, российский правозащитный медиапроект.
Я хотела сказать пару слов про ситуацию с гражданским обществом и свободой СМИ в России. Сегодня пятница, и каждую пятницу на протяжении нескольких месяцев российское Министерство юстиции пополняет списки нежелательных организаций и списки организаций и людей, которые признаются иностранными агентами. Этот лейбл не просто маргинализация правозащитников и СМИ, это еще и серьезные уголовные и административные риски. Уже сейчас есть правозащитники, которые столкнулись с уголовным преследованием за, по сути дела, ведение своей профессиональной деятельности. Более 200 организаций, СМИ, правозащитных организаций в России уже внесены в списки иностранных агентов, в том числе и моя организация, которую я представляю, и множество других. Также более 50 журналистов внесены в списки журналистов иностранных агентов и также обязаны сдавать сложную отчетность, маркировать все материалы, которые они публикуют, и также могут столкнуться с уголовно-административным преследованием, которое предполагает как реальные сроки, так и большие штрафы. Мы все гражданское общество России с замиранием сердца ждем сегодняшнего вечера, когда будут объявлены новые списки иностранных агентов, и я призываю экспертов и механизмов ОСCE подумать над тем, какие механизмы могут быть запущены для улучшения ситуации, и прошу всех обратить внимание. Thank you very much. Thank you for all those comments and questions. I'm closing here so we can try to at least get a few quick answers from our panelists. Many questions or comments were too audible because our panelists cannot answer. Rest assured, we have taken note of all the comments and recommendations we have made to ODIHR's work and the OSCE work. But I want to use the presence of our panelists, and maybe you can also comment on some of the recommendations that were made to the OSCE very briefly. And maybe let's start with Russia, a few answers to the questions and comments from your point of view. I think I'm going to let my colleagues start first. Okay. Alexandra, I Мой коллега уже упоминал, что в пятницу проходило мероприятие, которое организовывала международная платформа гражданской солидарности. И на этом мероприятии мы подписывали декларацию про солидарность. От коллег, которые ставили вопросы, еще раз подчеркивает, что свобода не дается раз и навсегда, и мы каждый день делаем выбор за или против свободы и прав человека. И проблему, которую я вижу, это не только популистические режимы, их выбирают люди. Проблема в том, что даже в разных странах развитой демократии, нынешнее поколение людей — это не так носители ценностей свободы, как потребители ценностей свободы, которым она досталась от их родителей. Поэтому они с легкостью обменивают свободу на экономические блага, на обещание безопасности, на какие-то другие вещи. И ответ здесь, если говорить не на глобальном уровне, опять же, работать с обществом и его ценностями, потому что ценности и неформальные институты всегда сильнее. Второе, что хотела сказать, что вопросы и вызовы, которые тут звучали, которые поднимали коллеги из разных стран, у них нет простых ответов. Хотела бы я их знать на самом деле. И понимая это, я поддержала коллегу из Таджикистана и призвала страны, которые декларируют демократические принципы и защиту прав человека, что если мы не можем решить проблемы преследования людей, особенно тех, которых преследуют за мирную и ненасильственную защиту прав человека в их странах, то хотя бы мы точно можем на территории своих стран обеспечить им недискриминационное отношение и исполнение норм международного права по искателям убежища. И третье, тут был очень сложный вопрос от коллеги из Туркменистана про то, что
как двигаться дальше. Коллега, я с вами согласна, во многих странах очень мало граждан, есть население. А в частности странах, таких как Туркменистан, быть населением – это осознанный выбор, потому что это способ выжить. И что делать с этим вот прямо сейчас? Ни у кого ответа нет. Здесь вопрос только о долгоиграющих стратегиях, которые невозможно реализовать в одиночку, а только в сотрудничестве с гражданским обществом других стран, и с международными организациями, и с странами развитой демократии. И давайте будем честными, что пока мы будем реализовывать эти стратегии, наши коллеги будут страдать, будут преследовать, и у нас очень мало возможностей их защитить. И вполне возможно, именно многих людей, которые пострадали в этой борьбе за свободу и ценности прав человека, мы просто не узнаем. И в связи с этим я бы хотела обратиться к ЗИПу ОБСЕ и к странам, которые здесь присутствуют, потому что многие вопросы не были к вам, отвечаем мы панелисты, но на самом деле они были адресованы, чтобы вы их услышали. Мы, как гражданское общество разных стран, мы понимаем все сложности, мы понимаем новые вызовы, мы понимаем ограничения мандата, но от нас ждут не объяснений, а действий и результатов. И если старые механизмы не работают, нужно выходить за пределы системы. Нужно предлагать новые, смелые гипотезы и пробовать, что работает. Собственно, я сейчас смотрю на борьбу коллег в разных странах, у которых, как я уже говорила, нет никаких инструментов, им не на что опереться, у них остается слово и собственная позиция. И они продолжают бороться. У нас с вами намного больше возможностей. Thank you, Alexandra. You many questions, little time. Maybe you can answer or comment on the few of those interventions. I'll try my best. There are many questions on areas that we work on. I'll start with a few comments about the questions about Central Asia. Two questions on Kazakhstan. Kazakhstan is a country with a high profile in OSCE. 11 years ago, they were the chairperson in office. This week, they were elected to the Human Rights Council. Nevertheless, the human rights record of Kazakhstan is very poor. The callers referred to the very vague extremism laws in Kazakhstan that are misused to jail the alleged members of two banned opposition parties in Kazakhstan. Kazakhstan should allow opposition parties to freely organize and protest in the country. They do not do so. Human Rights Watch recently published a report about the misuse of extremism laws. And we can obviously call on OSCE to look into this question in more detail. There were two questions about Tajikistan, and the questioners pointed to the awful practice of kidnapping or forced extradition of Tajik activists or political opposition figures from countries like Russia, also often in EU member states. This is completely unacceptable, and indeed is an important issue that the OSCE could look at, because it does affect two or more members of participating states. This practice of forced extradition is not unique to Tajikistan, unfortunately. Turkey, in recent years, has also been doing forced extraditions of Gulenist or alleged Gulenist supporters. A recent high-profile and very worrying case from Kyrgyzstan happened earlier this year. Again, attention by OSCE would be very welcome. I also refer to the case of Azamjon Askarov. I honour the life of Azamjon Askarov, a human rights activist in Kyrgyzstan who died in prison in July 2020. OSCE did pay some attention to his case in various ways and support that activity. As the colleague said, there's a new investigation into how he died and why he died in prison. We urge OSCE participating states to follow that investigation closely and to intervene as appropriate. Central Asia is an important part of OSCE because there's no other interregional, intergovernmental body of significance which includes the 5 Central Asian states. So regular statements by participating states at the Permanent Council on Thursdays is an important act
to draw attention to human rights developments in that part of the world. I support obviously the Turkmenistan elements as well, and I draw attention to the good action by some participating states a couple of years ago regarding political prisoners who disappeared in Turkmenistan prisons. An action involving Germany, France, and other countries wrote to the in the context of the OSCE, wrote to the Turkmen government asking about the whereabouts of some of these political prisoners who disappeared. We don't know whether they're alive or dead. The response was very weak, if not non-existent. We're urging participating states in this initiative in conversations this week to renew this call for action by Turkmenistan to at least tell relatives whether their loved ones are alive or dead. To the German diplomat who raised the issue around the NSDG, in the context of time, I'll simply pass on our written documents about our criticism of the NSDG statement. Happy to do so. To do with Catalan, we also noted the working group on arbitrary detentions statement on what's been happening in Catalan. And obviously OSCE could have a role in trial monitoring, in reviewing legislation linked to the issues that the caller raised. To do with the Turkish community in Greece and also the Latvia Estonia issue, those are things we've not followed very closely, but I offer my support and I do urge OSCE to look into those issues more closely. I think, the Russian foreign agents law is obviously an issue which many human rights activists, we've done several research reports on that issue. It's a very disturbing issue. I know the ODA director was in Russia earlier this year. I hope he raised that issue with the Russian authorities and ODA continues to monitor the impact of the foreign agents law on organizations in Russia. Thanks so much. Thank you. I hope the interpreters can bear with us for another 5 minutes, and we will give the last word to the youth. Thank you. Today I heard a lot the problem of right to assembly, and that reminded me of the time when we were living in Tunisia pre the revolution. We couldn't even stand in the streets with more than 2 people. You can't gather. We couldn't even walk into peaceful marches to support the Palestinian cause. When we go to cafes, that's what we were used to, as activists, where we would sit at cafes because we were unable to start organizations. And then we would always have someone standing behind us reporting. We would disappear, if you mentioned the government or the president. But that doesn't mean, look at us today. The power of the people can really change things. And if you're still suffering from the inability to assemble, that doesn't mean you cannot change that. There's always hope. So the more you organize, the more you mobilize, the masses can really create so much pressure and change. So just never give up on that hope. And I hope the Tunisian revolution can perhaps give you some inspiration for that. And then the problem of the funding, I heard one of the participants, she was saying that because they couldn't register their organization, they were unable to access funding. That's also one of the problems with how the funding and resource mobilization works. There should be different ways, mechanisms put in place to keep up with the never-ending changing of the civil society, strategies and the way civil society is organizing today. More than ever, there's more informal collectives, especially when it comes to young people. You don't really have to register and have proper documentation in order to be able to stand up against injustice and then able to be able to get funding. So that's what we need to work on, is change back the way funding and resources are being given and distributed and given access to these organizations. For example, in Tunisia, the LGBT community still is unable to register. It's illegal for them to register. But they continue to work, in collectives together. So the power of the collective is really the lesson we take from all these examples all around the world. So just continue to believe that and work on it. And we definitely hope that will change for sure. Yes.
is a very emotional call for action in the end, which is extremely appropriate. And I won't be able to summarize this discussion, neither in terms of the time nor in terms of the richness of the contributions. What I want to do is thank our panelists with a huge applause. Thank you so much. I think it was very engaging. You shared very personal views and dug deep into your experience, and we really, really appreciate that. And I want to thank all the participants for bearing with us, for lending us your ear, for all your interesting contributions and questions. Again, rest assured, even if we were not able to answer them, we took note of all of them, and it will guide us in our future work. Your recommendations and also your criticisms is our birthday present. So thank you very much for that. A big applause to all of you, to all of our panelists, and I hope Martin, you have a housekeeping arrangement? So, I seem to have some business still to accomplish. Yes, so my colleague asked me to remind participating states who wish to deliver statements that you can do so during the closing session. And you're welcome to inform us in advance if you write to the following email address, 30 years at audio.pl, or by show of hand during the closing session. Okay, thanks again. Have a good lunch break. Sorry to cut into your lunch break, and have a good afternoon session. I'll see you soon again in person, I hope. Goodbye. Vatandaşlar soru vermek isteyenler sani iken yana nem üçündür. Yetişmedik nem üçündür. Gelecek sorumum nem üçün Türkmenistan var arada ken zatlar aytmadınız. Adam hukukları olanını esası yerde Türkmenistan duranok mu diye soru verecektim. Gerçekten Türkmenistan öz regionunu Merkez Asya'da adam hukukları ve belki temalarda da ingervedi Warşawa. Dinge Merkez Asya'da dünyada da ingervedi. Yani Freedom House dedi, belki reportörler Human Rights Watch'un raportlarında hemmesinde Şumaskan ayırayım. Hemmesinde şolar yalı bir neme bar deyip bilyen. Yönü hem şimdi şu açıkta da 189 devletin arasında 188. yerde duran Türkmenistan'ı ağlarak ağladığını diyecek oldum. Neme de olsa sonunda burada size verdiler mikrofonu. Sizin başora verdiniz. Yani Türkmenistan var arada, Angar'da bolan vakalar var arada da ayıttı. Yani politika kursiyonlar var, siyasi tutuyorlar. Şolar var arada katliadanlıklarını yönü Türkmenistan hükümetinin hiç cevap vermediğini, absolutno düşünüksüz bir cevap verdiler dediler de. Yani şu arada Türkmenistan'ın yağdığını biliyorlar hemen. Yani esası iş halka ve raiyet cemiyetine düşüyor, esası iş. Raiyet cemiyetinin neyse özünü aktivist alıp varsa şuna uğra tesiri oluyor. Neyse pesa aktivist alıp varsan, yani hani ne ettiniz diyen soru aslında neylik soru. Yani birdat edilecek olsa özümden başlamadığını bilmeyenlerin demek nemen aydınla ılgap görünmüzü bilen okurda kâvir ileşenler. Nemen aydınla ılgap görünmüzü. Demokrasiya nemen, adam hukuklar nemen, bu zatlar var arada birini ileşenler, inantıramı. Köpsü, yani hükman eli bilen tutulayan, göz bilen görüleyen zat olmalı. Bir zatın aydınla ılgamaz. Yani
esasy gymmatlyk adam hukuklary, gelecek, söz azatlygy, gender dengligi, ayal maşgalalary bilen erkek maşgalalaryň dengligi. Şoňa meňdeşýär zatlary birazjyk üstünmen halmada bir şol diňe eklenç, başaga eklenç, kazanç. Şoň bilen başaga bolan üçin bir demokratiýanyň şu derece ýa galanyny gördük. Şu wagtda çene türkmen jemgyýeti gatnaşyp gatnaşyp şu zatlara. Gatnaşyp boldy. Şoň üçin biň ýurdumyz has beter ýyly düşdi de. Indi goňşy döwletler bilen deňeşdirende Döwüstan, Kazakystan, Kyrgyzstan diýseňiz, olarda ýene de ýaşy, ýene de bir dem alsa bolýar da, howa dem alsa bolýar. Biziň ýurdumyzda dem almagan görüp. Dem almagan görüp, şoň üçin birazjyk halkyň eline de köp tatýar. Muhammed ağa, bunu gelani YouTube'da Selamünaleyküm vatandaşlar. Hemmeňizde salam. Warşawadan Polşa ýerlerinden häzirler. Germaniýa döwletiniň OSCE'de представители посолы bilen gepleşdik. Bana hemme koordinatyny berdi. Men Türkiýedäki ýagdaýy dol düşündirip aýtdym. O diýdi hukmen hemme zatlar ugat bide ýaman gyzykly. Teber Türkiýe Ýewropa ýakyn 2 milyon tane immigrant öz çağalaryny görüpdiler. Dokumentleri ýok. Ul ýana bol işlep görülür. Türkmenistanyň döwleti şol meseleleri çözmek üçin pasolstva baranyň wurdyly, ýençdiler diýende agdyny açýar. Şol üçin şu zatlary hemmesini biz olara aýtdyk. Ýöne indi dokumentleşdirip şolary uğratmaly. Maňa vizitni kartçykasyny berdi. Men size görkedeýinem, özüňizde ýazyň watandaşlar şoňa. Alexander. Yani Türkmenistan'ın bizim düğün 3-4 adamdan yine vizitlerini aldık. Hatta bir de yazın dedi. Şu dünkü İstanbul'daki bolan vaka isimli aktivistlere toplanıp sonra berildi. O da atlara bir yetirilipdir. Onun nasıl onun önkü 25 adamın spesifik mesele vardı. O da atlara yetirilipdir. Yani bolup gören vakaların hemmesinden havarlı bulur. Hemmesinden hemmekisi havarlı. Yine bir nur birdaýy diýmen, Umman Banşraýatyň bilen häzir Murat gepleşdi. Menen bardım vizitni kartçykasyny berdim. Olam diýdi, hemme zady bön ort diline angliçe bilen uğrat diýdi. Biz üstüni işläp oturduk. Ve de ştada bolan waproslar bar, men taýmy watandaşlar diýdi. Ştadaky zatları, ştadaky basesde 30 ýyllar Türkmen döwleti öz lobistlarynyň üstü bilen Türkmenistanyň içindäki ýerdeýin dolu ýetiren. Şu wagtda birinji gerek biz Türkmenler bol, aktivistler hakyky Türkmenliň meselesini aýtmak üçin işläpdik. Şu maktada da yetdik. Şolong üntünen çekdik şu. Inni özümüz gönü kontakt, inni başga prava zaşitiniň üstülerine kartamyzy üstüne gönü özlerine ýatyp gepleşdik hem özlerem habar. Şu o rezultat inni Türkmenistan döwleti bula aýtýar. Bula gönü döwletler bilen öz kontaktlar. Mehanizmler bar emek. Men bir soru berjekdim, bolsam şu soru berilmedim. Ýöne aýtdym. Men dedim, sizin özüňiz nasıl şu döwletler size täsir eder. Sizin töwereňizdäkiler mümkin bir tumur şu adamlar bolsun, bir prava zaşitnik, ýa-da sizin öz içinizdäki işgärler Türkmenistandaky informasiýany dogry ýetiren aklar. Şonu näetip çözüp bilýäňiz diýip men sorak berdim. Şoň ýerine gurulýan dowam etýär. Diýip şu taýyna bir araşdyrmaly. Eger biz hemme meselelerini şolary gün ýetirip biljek bolsak, şolaryň täsiri angyp güýçlenýär. Şol üçin şu nurda bir işläp ýok, şol üçin hem nurum geldi, nurynem görkezdik ştada diňe öz çağalaryny görmek üçin pasolstwan gowuna baranyny urýar. Gödäňde diňe çağalaryny görjek diýip men başga da adym ýok. Men normal ýaşaýjak, normal işlejek, maşgalam töýgen, çağam töýgen watanmy geçip. Hemmet agnaçya, şu da şolara ýetirilmedik. Şola bilen, şol üçin hemişe bir aýdyp durmaly, köçe çykyp durmaly. Getirip durmalı. Onun pulu var, ön pulu var, tanışlar var. Şulam töwereginde adamlar var, şu habarları getiren. Sen iyi versen bir yerde koyar. Şunu yanak men kän gördüm. Şularda da var. Ýöne indi gönü geldi. Şol için hemmeňiz şu bilen gutlayan vatandaşlar bir täze bir gapaşdyk. Bizim aktivistlerimiz, bizim halkymyzyň derdini, meselesini gönü bütün dünýä bilen geçirmek.
minnettar. Yani mikrofon verilmedi deyip neme var men bizi bar ya sana häzirem şu ad Murat Kurbanov häzir size görüp ödedim misal için. Murat Kurbanov ina seredin gepleşip dur biri bilen. Yani biz şu soru bir ya serona ana seredin. Çünkü panelini nemede çıkış eden bir orsiline çıkış eden aktivistka şoňgulenem tanıştı. Yani şolar ýaly soralar, jogaplar alınıp dur vatandaşlar. Yani käwat nemi görmen soralar berilip dur. Aydylmaly zat aýdylyp dur. Mikrofonun eger aýdylmadyk bolsa da ýanyna baryp aýdylýa, berilýär soraw. Düýnüm şolar ýaly boldy. Ondan aşağı düğün mümkünçilik boldy, maňa mikrofon berdiler, o ýerde de ýollaryň açylmaýanlygyny, 2 ýyllap halkymyzyň zulüm görýänligini we bular ýaly döwletiň başga dünýäde ýokdugyny aýtdyk. Dünýäde başga nusgasy ýok. Yani şeýle nusgasy ýok döwlet baradiň bolmanyna biraz köprek görüň edeliň diýdik-de. Diýýärdiňiz. 2 ýyl bäri pandemiýany bahana edip ýollar ýapyp taklap otýardy. Nemrada da gelýär, Murada sizem bir bugünkü güne barada bir fikirlerinizi aýtsaňyz, sorawlarymyza jogaplar nähile kanatlanarlymy diýelmi? Salam, hormatly vatandaşlar. Ýalnızca men Hukuklary Watch'un ýolbaşçylygyny görüşdim Türkmenistan boýunça. Onu öz kartasyny berdi. Hükümranlaryň daklady bir Türkmenistan boýunça gijagalýar. Men onuň bilen metodlar görüşdim. Monitoring her ay Türkmenistana ýagdaýlaryny analiz etmeli. Adam hukuklary boýunça, jemgyýetiň ösüşi boýunça, demokratiýanyň ýagdaýy boýunça we kanunlaryny, konstitusiýanyň, ýani hükümet tarafından berja edilişi boýunça. Şu zatlar boýunça biz görüşdik. Men bilen kontaktda bor. Men Türkmenistan boýunça bir diňe bir представитель bermeli. Biz häzir Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikstanyň gatyýdalar. Bizde jemgyýet ýok. Bizde ilat bar, ýaşaýjylar. Jemgyýet bolanlar bir içinde aktiw adamlar bar, içi Türkmenistanyň içinde. Yani kereket edýänler hükümet bilen işläp biljekler, hükümete düşündirýärler. Bizde şu jemgyýet ýok etdiler. Men ýalnız aýtdym, belläkeşdim. Türkmenistanyň prezidenti 30 ýyllyk araşdyrmagy belledi. Türkmenistanyň jemgyýetini ýok edenler. Ol ýeňdi. Sebäbi birinji bilen döwlet kuruluşyna konstitusiýanyň iň ýokarsyna Türkmenistanyň jemgyýeti boldy. Şu jemgyýeti ýani bilim taýdan, kanun taýdan, şoň haklar taýdan, şonuň şu jemgyýetiň ýani aktiwnessini ýatyrsam, şol jemgyýet ilat boldy. Ilat diýmek Türkmenistan prezidenti baýlyklar ogurlar, olar näme diýse etdir bermeli. Ve olar agdy birden moral taýdan ýene plan problemalar var. Yine şol men ýalnızca düşündirdim, biz bir Türkmenistanyň prezidenti bizi şu zatlary ýani jemgyýeti ýok edip, diňe ilat ýaşaýjylar edip, garanky tamy salyp, onuň swiýetini öçürdi diýdi. Indi biz siz jemgyýeti östürmek diýäňiz, biz intek şu jemgyýetiň başlanýyş noktadyny barandyk. Ýa şoňa barmak üçin siz bize näme kömek edýär? Bize näme maslahat berýär? Ýa biz size seredip durýar, näme etmeli? Sizin Türkmenistan boyunca Türkmenistan yok yani. Sizin OSCE'nin представители Türkmenistan'ın McGregor, Türkmenistan hükümeti övüp cemiyetin Türkmenistan'ın barada Türkmenistan cemiyeti varlığına söz aydanı. Это позор европейской дипломатии düşündürdük yalnızca. Şuna da vuruluştum o dedi. Gatı Türkmenistan boyunca bize aktif adamlar gerek biz şöyle denemedi. Başka oradan aytacak bolýan ýalnızca görüşdim men Ukrainadaky ýani Hukuklary Watch'ne şular okuw geçirirler bizim aktivistlerime da. Men olaryň ofisine Kiýewe baran görüşýär. Biz 20-30 adamdan ýani grup edip ýene şolar düşündirip başlarylar. Jemgyýetiň ösüşi bardy, jemgyýetiň problemleri bardy. Aktivistler näme hereket etmeli? Näme hereket edeni haýty mejnarowny organizasiýa bulup kömek etmeli? Problema çykdy, näme etmeli? Urulsa näme etmeli? Hükümete var, pasosun, nimalmada näme etmeli? Şu da haklar çeýnäp, bütün dünya yani kanunlaryny, Türkmenistan'ın kanunlaryny hemme dağıtlar düşündürüp, sizi podдержка edip, okudup gösterirler. Yani şunu görüştük. Şoň üçin ýazylyň biz ýürüýte çat açar, şu çata ýazylar tamam ben çykyş edip aýdan çykyşymda kim ýazalsa şu grupda ýani muht okudulýar. Onsoň şu jemgyýeti östürmek tematyna aktivist bolýan, seni konferensiýalara, o dağıtlara, bu dağıtlara çağırarlar da östürürler.
ve bilimler var. Bizde o bilimler yok. Biz şu bilimler bolmadan gelip bir yerde birinci gedek bularla kontakta geliyor. Sayılı bir ulu sistemi var şu yani cemiyeti, Türkmenistan cemiyetini korumak için, kanunlarını korumak için, hakları korumak için biz şunu girmedik. Biz şunu girsek hükümet korkup başlıyor. Yani şöyle bir zat olsa biz yollarını öyle katı şart yağdaydı. Şu Avrupa'nın ve bütün dünyanın nimelerini Türkmenistan'a ortaya başlıyor. Seyredin. Şurayda da ne iyileştirme göz getirenlerini yani adam hukukları neyme, aktivist neyme, ne şurayda şu sözler ağırlanıp geçildi de yani Rus diline de İngiliz diline de düşünenler human rights activists deyip yani adam hukukları gözleyen aktivistler hatta let's make a great again human rights deyip hatta adam hukuklarını yine teğden üstürülüğün maniyetinde bir logotip bilenem şular işler edelim diyen neme öyle yüzleniyor. Yani halkın arasındaki düşünce olan ne öz hakkını gözlesi adamın hukukunu gözlesi ne vatan dönüğü yal sözlerin manifinin yoktuğunu gördüğünüz değil mi vatandaşlar? Özünüzde meştiniz değil mi? Yine şu tayda da şu sözler yani adam hukuklarını gözleyen aktivistleri minnettarlık bildiriyorlar. Sebep bizim şolar cemiyetin harakat ve biresiyle formatlı yaşamağını üçün ediyen adamlar ottur ya. Onun için diyen de adı vatan dönüğü, vatan haini sözleri sizin kirlerinizde neme yaratmasınlar, korkuyu ya da hakikatten şeyle mükadip. Onu hazır şu an hükümetin özü oynağı atıyor. Hain dönüp gene orada aslında teröristen görüşümü diyelim. Seriyozlu organizasyonlar, seriyozlu çınlakay gromolar şu arada görüşüp görüyor. Ve şu arada yani panelde çıkış eden bir kıydam attı. Şöyle aynen için iyiden fon görüyor. Evet. Görüşümü diyelim. Arkamızda 30 yıllık belirlen kurs oldu dipçi yani Demokratik Enstitüsü'ne ve OBSC'nin 30 yıllık. Yani şu zatların hemmesi vatandaşlar legal zatlar. Bir kanun zatlar değil. Legal. Legal zatlar. Yani şu zatların etrafında görüşmek, çıkış etmek, hukukunu soramak, bu zatlar yani vatana olan karşılık ya neme değil, vatan demek tağam şoň üçin bir aydıp görüyoruz. Hükümet demek vatan demek değil, vatan başka zat, vatandaşlar, hükümet başka zat değil, öňe aydıp görüyorum, manisi şu inha. Eğer biz şolar ýaly nelegalni adamlar bolsa bir butaylar çağırıp getirmeýärdiler da çağırmaýardylar, doğru mu? Ben yine geçecek lazım var, Ferdim. Bütün dünyada OON var. Organizasyon Объединенных Наций. Yani bütün dünya halkara kurulması. OON. Yine Avrupa'da o yerde OON'a где-то 180 devlet var, şunun 70% diktatör. Yine Avrupa'da şular demokratik devletler olup, yani şunun 80-90% demokratik. Arasında Rusya ya, Kazakistan ya, Özbekistan ya, Azerbaycan ya, Belarus ya devletler var. Demokratik yani. Yani 80-90% demokratik olursa şular öz platformasını devletler. Demokratiyanın üstürlüğü. Adam hukukunu korumak. Adam insanı korumak, hükümetler. Şular katı doğru değil. Ön bir hükümetleri, demokratik hükümetleri yani koruyadık. İnni şu demokratik hükümetlerinden yani cemiyeti, halkın cemiyet kuruluşunu korumak. Şu hükümetler demokratik, özüne demokratik konstitusiyası koyup banditler oldu. Olur öz cemiyetini halkına karşı uşak balyalar. Bir çıkışlarımızda aydandır. Yollarını yapıp. Oraya bolmalı yani hiç devlette yok. Sözü bitýärler. Diýmek şol urşalyp bar ya Türkmenistan prezidenti. Türkmenistan'a karşı. Pasportlaryny ýapyp uzundan oldu. Yani çalışan. Bütün dünyada o sözüne bitýär. O konstitusiýanyň esasında. Näme beden o? O Murat Gurbanov çıkış edýän şoň üçin mi? Onda Murat Gurbanov çıkış edýän bolsa, kanun bolýan bolsa, berintir bolup tutup getirdi bas. O prçom tut halk. Ne halkyň näme işi? Ol ýöne on namatyna degipdir, guguna degipdir, ülsünler dip edýär. Olar ýaly emosionalny, olar ýaly zlapam bolsa gelmesin, ýolaş bol, gitsin. Başga bir adam normal saýlanlar öseli. Bu ýoly bular ýaly bir kanun absurd, idiotizmden aýyrmak. Indi kellämiz açmaly. Doğru doğru diýmeli, aqda qara. Şu ýerde bütün dünya gurumasynyň iň esasy bölegi Ýewropa,
demokratik döwletler. Şu demokratik döwletler onu da esasy zatlar saklak gelir ve yürüdük gelir adam haklarını dürüdün, adam haklarının perimetrini kesitlen döwletler. Şunu bolmasa uruş bolup dünya şu planeta yarılır. Yani şu bar bolun için hem yerde adamı hormat toyla döwlet konstitusiýa işläp başlaýar. Hemme zatlar dürüdüp yani üstürýän ýok. Yine şular bizim bilen işläp, şuların vatan dönükleri bolsa, ya şuların dönükleri bolsa, onu bizim düşünjämiz çalışyp, biz garada akdyp, aklarda gara diýip. Indi şu ýa mysal berde ekstremist tip dedi, Gazakstanda da, Kırgızstanda da aýplaýan eken şolar hökümetler. Ekstremist tip aýplaýar, ýani bir tähel bir zat dese, ana ekstremist, ýani has beter radikal neme işler edýänlere diýilýär da. Ya da vatan haini, dönük, ya terörist birinkine ağlan edipler. Şon ýaly bu edilýän işden hemmesiniň aşagyna oýnwadygyny görkezipdir. Yani şu zatları özüňizden guloňyz bilen eşitmeňizi istedim ki aslına tersen bu hemme döwletleriň oýny birrak we halklaryň hem köpsiniň biz gramotmyz. Düşüncesiligi, pesligi şu tarapdan bulanýar. Hökümete ananylýar, hökümetler, öňkü demokratik hökümetler ýuwaş-ýuwaşdan kult goýup, ýani diktator döwlet boldy. Diňe öldürür üçin. Bir hökümet, bir döwlet diňe bir adam üçin edildi. Şoň üçin şu politika dogry gelmeýän, şunu ýallaqlamaýan, gollamaýany dönük, ýa ýene bir zat ekstremist, ýene bir zat Türkmenistan'a kanunlaryny ýa falsifikasiýa edip, açyk çekdirip, zat edip, şolary ulanýana garşy. Ol bir hemme döwletlerde bolýar. Diňe Türkmenistan ýöne biz bunu seyretmeli. Biz halk, biz adam Allah'can, Hudacan doğulunu adatı doğuluk. Her kimin inatatı var. Her kimin inatatı verenler Allah Teala şonu adat verdi ve adat verdi. Neyemçi? Biz yani doğuluk, yani bir ayak yürek başlasak derre gul olup bir adamın gulu ve bir adamın gulunun sistemasının yani peyafilçiliğine özümüzü kösep yok neyemçi? Bir daşına işlemeli. Neyemçi Türkmenistan'ın bağlığına yığınlar 500 milyon dolarlar ataylar Dubai'de, Bahreyn'e koyarlar. Bizim pullarımız var. Neyemçi bizim pullarımız diye. Gep pullar değil, gep prinsipte. Neyemçi men Türkmenistan'dan gidip Fransa'da yaşamalı. Neyemçi men maşgalam ben Türkmenistan'da yaşamalılar. Oğlanlar bilen dost olup da Türkmenistan'ı östürüp yani hedir edip hemme kunjugunu demini howaryn demini yani bağlı tutup toylara gatnap, sadakalara gatnap, öz arkalaryma hormat koyup Türkmenistan'ı üstürmeli. Näçe? Sebebi bir adam eýlep, diňe şoň garyndaşlary ýygynlar näme etmeli, galan ýokmuş, galanyň haklary ýok. Bütün dünýä gorýa bizim haklarymyz. Diňe Türkmenistan prezidenti gorany. Bütün dünýä geň gorýa. Şokda. Murat, şuýda indi çıkalgan ýerde diýilen soru bar da, ýani ýanky panele gatnaşyjylaryň bir gurumy berdi da, şolary 60 götürüm halkyň şolary ýaly temalarda isleýär ýöne boşulman oturýar diýeli. Ýani raýatlaryň şolary ýaly işler aktivnosti pes. Hemme ýurtlarda da şu problem var. Diňe bizde däl. Ýani biziň naseleniýamyzyň azlygynyň bir täsiri bar. Az raýatlaryň az bolmagy we bolaryň üç adamdan birinin hökümetde işleyen olmawy, olaryň garyndaşlarynyň bolmawy bu zatlaryň täsiri bar. Ya da çağalary okuw jaýlaryna ziyan görür diýip sesini çykarman oturanlar. Ýöne şunu ýatdan çykarman. Kaçan raýat jemgyýeti taýin bolsa, şonda bir zatlar ýükläp başlar. Şoňa çenni OSCE'den bir zada garaşmaň, Birleşen Milletler Guramasynyň garaşmaň, Ýewropa parlamentiniň awo belki ýene aktivistler edilen basaşlaryň öňüni almak üçin kiçirek nemelerde bir olardan kömek alyp bilersiz. Ýöne jemgyýetleýin tutuş halk köpçüligi üçin kömegi biz olar guramalardan ýa-da bular guramalardan garaşmalylar. Haçan sen şu wagt ekranda görüp oturan ýyldaş, haçan sen özüň taýin bolanda, şondan soň biz belki bir zatlaryň ütkömegine täsir edipler. Oňa çenni bir guramadan ýa-da bir adamdan ýa-da bir topordan bir zadyň ütkömegine garaşmak ýalňyş bolar. Halbuki alparyan işimiziň dogrulygyny suwdetge şolary ýaly halkara guramalar bizi şu taýlary çağırmak bilen ine şolary ýaly bize nimeler bermek bilen gatnaşyjy targetgalaryny bermek bilen absurd ýene bir zat diýenlere de jogap bolsun, hemmesine jogap bolsun. Siz nämesinler halkara gurama diýenler. Watan üçin bir zat etmek bolsa, ine sag bolsun.
Merkezi Anadolu Hacif geldi, Çemen Öğre geldi. Çok sağ olsun minnettar halk için Muhammed Ağa oterin. Men şuna da bir da aytacak başla. Gel, gel. Yani Gel, Nuri gel. Ovdali bellek geçti vatandaşlar. Ben de yani bu men Warşawa'nın başları bilen ne dedi? Hukuklary. Bizim borcumuz şu atlam dedi. Aktivistler var hareket eden aktivistler dedi. Şoları dedi. Düşmanlar, diktatörler, devlet gücüm hayır burada et yok. Onda bir dedi hemme görüşünü görkemeli ki şu bilen dedi. Şun öz dedi hem moralni paylaşmadı. Hem olar devletle biliyor. Biz şunu bilmiyoruz. Şol için eğer siz hareket etseniz ben idinize deyip dışarıda hem şunun önüne aitti şu. Ben şey diyecek olayım vatandaşlar. Hem bir de var. Eğer biz hareket etmesek başka bir gelip bir de diktatör ayırıp verse de o Afganistan'ın yanında. Ve de her günne 200-300 milyon dolar çıktı cedivem 200-300 milyon 2 trilyon dolar çıktı cedivem 20 milyon son 5 bin tane Amerikan gitti. Yine şol için ve de dine halkın saznaniyeti ütkede halk aktif olsa halk öz yurdunu öz eç güreşte ondan bir hemişelik baktı durmuşta yaşar. Mümkün bir tofar davalı da öz aramızda olsun. Yani biz şolar çözmeye okuyuplu oluyor. Biz meselenin çözmeye okuyuplu olsak yuvaş-yuvaştan parakatçılar saklar, çözgüt tapar, yuvaş-yuvaştan öser, ösen dağıtımından hiç vakit eser düşmüyor. Şu da garantiri bunu. Şu yıllarda da hem şonu dinliyor. Yine bir belli akışlık kaldım. Yine yalnızca Nur Olgu'yla bir ayağına aitti 60% halk kommentariyaga emiradiga dine 8% yani ömürgüdüp aktivist oluyorlar. Şu 50% nimetçe ömürlenip yani biz şoları yani orta çekip ömür çıkarmak için öz haklarını alıp cimriyette palnatsını yaşamak için nimetmelerini siz özünüz fikirlerine her devlet ayratayım. Yine ben Türkmenistan oyuncu oldum. Yine Nuri. Akşama çel dernekte oturuyor. İyi işin bu tordun mu ya şunun işlem yapmayın. Nur niye desen dernekte. Men 17.00'a var yani oturup kuruluşur, çay içer, son ben seni uğradı yani. Şu Nur'un yanına barıp sonunu ya ortada ya başında, işin başında yanına bir saat ya yanına oturup kuruluş kaysan havalar öyle yani. Bilet çıkarında da erti urulmayan Nur. Elementarlı. Senin protesta çıkmak gerek. Yine sen eğen cemiyet ötüşünün içinde havarlı oldun, sana düşündürüp verdi. Şu bundan informasiya İlmanya'da hem yani Türkmenistan cemiyetin rahatlarının ötüşü boyunca biz iş yapıyoruz Nur'u. Siz havarlı olayım. Yerine yine İstanbul'da. Yoksa İstanbul'da dev olsa misal için. Sen yine Antalya'da ya, sen Kipr'da ya, sen dünyanın okunca bunu. Nur'un canlaşan, havarlaşan, padiyashka veren, bunun videolarını paylaşan, özün çıkış ediyen, çıkış etmeden Türkmenistan'a informasyon var. Ona medilmeten Türkmenistan'a, pul kömüğüne medilmeten Türkmenistan'a öz kardeşlerine smartphone at veriyen, $2 töleyen şu internetin şundan hem bol geçen vakaları beyan edici suratta. Tak. Yine polisiyeskin suratın alları olanlar iyi verdi. Ulu rezonans. Yine şu yazıda Türkmenistan çıkan ola işte. Türkmenistan bir kosmostaki qara bir çukur çorna dıra diyorlar, olur. Geleceler, dayılar, ağalar, yeğenler biz nerede yaşayız? 20. asırda mı ya 15. asırda? Feodal bağların arasında yaşayamıyor. O hadi raketler uçup oturuyor. Öz uçup geliyor, yani öz oynuyor. Elon Musk Mars'a gidecek oluyor adamları. Biz bir yerde bir küçük Türkmenistan'da yani bir tane yer yuğudan özünü umurulmayan prezidentin korkuş bir akmak özünü umurulmayan. Yine bizim çıkışlarımız şunu hadi köşkün içinde dağırdap yatıyor. Yoğurun aşağına geliyor. Soğuğun cedelet yatapca yollar açmalı. Açmalı. Koronavirüs barar mı barmaz mı deyip yolları açmasın. Yine şu bir yerde dünyada mecnarol organizasyon olsa David edip açtırır. Açmasın. Mümkün şunun üstünde, şu temanın üstünde de bunu gagak ederler. Olan has kovu. Yollar açsa onun son neyme öyle görüşür. Tapas burada. Akmak ne biçimleri derdir. Yine burada tapar bir de. Bir de Berdi Muhammedov kömür ediyor. Yolları yapıyor, pasportu uzun
Özü bizi östürme cinayet cemiyeti. polisiyanı koruyor. Cinayeti yazad ede, ene östürme o men yadadım kanunlar bolup. Hani davay sizem ösün deyip yankı. Gidin bütün dünya gallarım Türkmenlere bir açık neme verin, motivasiya verin, şulara bir arka olun. Şu kalsın deyip ene Berdimuhamedov'un ediyen iş. Şunun için oyun ediyat bu zatlara yöne seryozni aytsa Türkmenistan'a şans çıktı yani. Yine oğluna çıkıp başladı. Yine şu zatlar kampakta başladı. Yani biz şu şansı umurup ya bu Türkmen ya da şu sistemadan çıkıp üsünne ulut, beylikler ya üsünne ulut olmalı ya da biz 15. asır fiyadal bağların devletine o Şam'ı, Pam'ı, Hacınar Kaman, yine şolun kulları oldu. Özünüz saylan. Kaysı durmuş diye göre. O zaman aytmam. Ay ne ay Türkmenistan'da beyle, yine Türkiye'de beyle. Yine sen vaktin geldi. Şu da hatırlıyor. Avunno yaxşı hemmeňize minnettar. Çok sağ olun. Bugün çefir tamamlayas. O beşte yine öğlenden tamam devam edip dur. Elbette. Sağ olun onunla görüşeceğiz. Sağ olun. Utlaylar durayadır. Şun Murad'ın var ya demiraj deniyeti. Murad hava. Muradcan hava tüz yürekten kutlayar. Ten hava bende. İnni Türkmenin oğlu sen. Yok hakikaten Türkmenin oğlu. Ben ecem kalkımı. Yok, o neme, biyologist ki şu, yönetim halkını etiyanı için bir de Türkmen oğlunu ayça. Sadaka yardım ediyen. Çınnan algaya da, çınnan algaya, işte gün vermedi hiç kaydına. Ama şu için hem vatandaşların tarafından ben Murad'ı kutlayayım. Murad, bağ kutlayarsa, canım tav ordun, geleceğim oğul. Tav ordun. Siz de sağ olun hemmemize. Her gidip belli yapıyor. Canlılık ve baktırmış arzu ediyorum. Sağ olun. Yaxşı onunla sağ olun. Efir yapmak için. Sağ olun. Ben hep diyorum, ne? Kul ediyorlar.